కేరళ సీఎం పినరాయి విజయన్ మరోసారి హాట్ కామెంట్స్ చేశారు. భారత్ మాతాకి జై, జై హింద్ నినాదాలను ఇద్దరు ముస్లింలే మొదట ఇచ్చారని, అలాంటప్పుడు ఆ నినాదాలను సంఘ్ పరివార్ వదిలేస్తుందా అని ప్రశ్నించారు. సీఏఏకు వ్యతిరేకంగా కేరళలోని మలప్పురంలో నిర్వహించిన ర్యాలీలో ఆయన మాట్లాడారు. దేశ చరిత్రలో స్వాతంత్ర్య ఉద్యమంలో చాలా మంది ముస్లింలు కీలక పాత్ర పోషించారని చెప్పారు. ముస్లింలను దేశం నుంచి వెళ్లగొట్టాలని వాదిస్తున్న సంఘ్ పరివార్ నేతలు, కార్యకర్తలు చారిత్రక వాస్తవాలను తెలుసుకోవాలని కౌంటర్ ఇచ్చారు పినరాయి. ആർഎസ്എസും ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇവിടുത്തെ ന്യൂനപക്ഷവും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുമാണ്. അപ്പോ ആശയം ഹിറ്റ്ലറുടേതാണ്. ആർഎസ്എസ് കൃത്യമായി അവരുടെ ആശയം എഴുതി വെച്ചു. ഇവിടെ മുസ്ലിങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനികളും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുമാണ് രാജ്യത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര ശത്രുക്കൾ. ഹിറ്റ്ലർ അവിടെ പറഞ്ഞത് ജൂതരും ബോൾഷെവിക്കുകളുമാണ് രാജ്യത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര ശത്രുക്കൾ എന്നാണ്. ജൂതര് അവിടുത്തെ ന്യൂനപക്ഷം, ബോൾഷെവിക്കുകൾ എന്നത് അന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്കുള്ള വിളിപ്പേര്. അപ്പൊ നാം കാണേണ്ടത് ആർഎസ്എസ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ആശയം ഹിറ്റ്ലറുടെ ആശയമാണ്. എന്നാൽ ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായി ആർഎസ്എസ് മറ്റൊരു കാര്യവും പറഞ്ഞു. അത് ഈ ആഭ്യന്തര ശത്രുക്കളെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ്. ആ കാര്യത്തിലും അവര് മാതൃകയാക്കി കണ്ടത്